Так, ну что, будем устанавливать стол. Сейчас закрою окно, чтобы слышно было меня. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Тут у нас внутри саморезы, инструкция, размеры. Но это компьютерный стол. Он у нас в зал, но пока еще не пришел нам кухонный стол. Мы поставим вот этот, а потом, когда уже придет, поменяем их местами. Так что поехали. И вот здесь вот стулья у нас еще. Тоже их сейчас установим. My mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Вот такой стол получился. Но это он будет стоять в зале, но пока здесь. Очень нравится. Цвет прям красивый такой. Под дерево. И ножки черные вроде. Железо. Ну, тоненькое, правда. Но ничего. Я думаю, стоять будет хорошо.
Теперь будем продолжать. Будем собирать наши стульчики. Сейчас будем распаковывать. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Распаковал я один стульчик. Так, получается вот такой вот белый. 4 ножки. И вот для него болтики всякие. Сейчас буду разбираться, как это делать. И будем делать. Так, получается вот первым нам надо собрать детали каркаса. Ножки предлагают. Вот 4 ножки и вот каркасы. Сейчас буду все это между собой скручивать. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?
Собрал я стульчик. Вот так он выглядит. С этим столом. Ну что, пока Луна спит, она у нас устала, набегалась. Будем второй собирать стульчик. Уже снимать не буду процесс, потому что он какой-то долгий, там и так видео, скорее всего, будет очень большое. Ну, как бы там ничего особенного. Просто неправильно как-то написали. Вот здесь в первом возьмите, соедините. Я взял все, соединил, все эти каркасы. А потом в итоге нужно было еще в пазы вставлять вот эти черненькие штучки. И получается я заново откручивал. Как-то неправильно здесь указано. Ну ничего, в принципе. Тут даже написано видеоинструкция есть. Ну, я не смотрел, вроде разобрался, там ничего особенного, в принципе. Ну что, поехали. О, все, Луна просыпается у нас. Уставший ребенок. Закончил я со стульчиками. Вот такие они получились. И стол готов. Все готово. Собрал довольно-таки быстро, в принципе. Все положили. Все, в принципе, есть. Потому что до этого заказывали мы что-то, не помню уже что, но там не хватало одной детальки. А тут все нормально, все собралось. Ну, а теперь будем ждать стол, потому что это компьютерный наш стол. Пока он здесь постоит. Стол, получается, у нас круглый будет. Тоже вот так же, как и здесь, белый верх. И деревяшки будут внизу. Так что вот такой вот столик. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Мне очень нравится. Это лучшее, что можно было сделать за маленький бюджет. Ну, я так считаю. На вкус и цвет, как говорится, поэтому